Hi everyone. I hope you all watched the previous videos, right? So we'll continue the session. Okay. So first question is, which instrument aids in the detection of the heartbeat? Okay. So ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హార్ట్ బీట్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు? Okay. So here the answer is stethoscope. Okay. అందరికి తెలిసిందే కదా? Okay. So this is the stethoscope. Okay. So it amplifies the sound of the heart. Okay. So it consists of a chest piece. Okay. Here you can see. Okay. And that carries the sensitive diaphragm, two earpieces and tube joining the part. Okay. So remaining options, thermometer, you know that, right? This is the thermometer. Okay. It used to check the temperature of the body. Okay. And spirometer, coming to the spirometer, this is the spirometer. Okay. So this is the one kind of spirometer. Okay. So it is called incentive spirometer. Okay. So ఈ రెండు ఏంటంటే లంగ్స్ యొక్క కండిషన్ ని చెక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. ఈ రెండు. ఓకే. సో మాక్సిమం ఇది చూసే ఉంటారు. ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఇది ఇస్తారనమాట మనకి. సో ఇన్ జనరల్ గా ఇది సజెస్ట్ చేస్తుంటారు, ఎందుకంటే బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా దగ్గులంటూ రాకుండా, అంటే సర్జరీ టైంలో రాకూడదు కదా. సో అందుకు ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ ని యూజ్ చేయమని అంటారు. ఈ బాల్స్ ఏంటంటే మనం ఇన్టేక్ అవుట్ టేక్ అనేది చేయాలన్నమాట. ఓకే. ఇన్హేల్ అండ్ అవుట్హేల్ చేయాలి మౌత్ ద్వారా. ఓకే. సో దట్ ఈ బాల్స్ అనేవి రైజ్ అవుతాయి. ఓకే. సో లాస్ట్ బాల్ రైజ్ అయితే బాగా గుడ్ కండిషన్ లో ఉన్నట్టు అన్నమాట. ఓకే. సో అలా మన లంగ్స్ కండిషన్ ని మనం మెజర్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే. అది స్పైరోమెట్రీ. ఓకే. సో ఇది స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఓకే. యూజెస్ ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెజర్ ని చెక్ చేస్తారు కదా. సో ఇన్ జనరల్ మనం చూసే ఉంటాం. ఓకే. సో ఇది ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెజర్ ని మానిటర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. నేమ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ బై ఏ physicians to measure blood pressure. So we all know that that is sphygmomanometer. And the discuss చేసాం కదా, same. Okay. So here, okay, echocardiogram is not there. So it used to diagnose the heart condition. Okay. So uses కూడా side ఇచ్చాను కదా. Okay. It uses for the diagnose heart condition. Okay. So it detects the blood clots. Okay. So blood clots, tumors. Okay. It monitors the heart health over time. Okay. Which of the following does not match? Okay. So కొన్ని మ్యాచింగ్స్ ఇచ్చాడు, అందులో రాంగ్ ఆన్సర్ ఉన్నాయి, మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే. కంపాస్ యూజ్డ్ ఫర్ నావిగేషన్ అండ్ ఇండికేట్స్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్. ఓకే. దట్ ఈస్ రైట్ వన్. Cyclotron measures small magnitude cyclones not. Okay. So this is the wrong answer, option B. Okay. Actinometer measures the intensity of radiation. Okay, and that is right. Okay. Fourth one, electroscope detects the presence of electric charge. Okay, so wrong option here is the option B. Okay, a cyclotron is a type of compact particle accelerator which produces radioactive isotopes that can be used for imaging procedure. Okay, so remaining correct. Okay, so we'll discuss each and everything. So okay, so this is the wrong answer. Okay, related to this question. Okay. So coming to the compass, this is the compass we use for navigation. Okay, so we all know that, right? So no need to discuss more in detail about it. Okay, so this is the cyclotron. Okay, so ఇక్కడ uses mention చేసాం కదా, చూడొచ్చు మీరు. Okay, so it use it for medical isotopes production for PET scans. Okay, so cancer treatments కి యూజ్ చేస్తారు ఇవి. Okay, so material science related. Okay, so cyclotron is a type of compact particle accelerator which produces
radioactive isotopes that can be used for imaging procedures. Okay, so actinometer and electroscope. So this is the actinometer and this is the electroscope. Okay, so coming to the actinometer. Okay, so it measures the intensity of incident radiation like sunlight, UV rays. Okay, so it monitors the photochemical reaction. Okay, used in metrology department. Okay, and test material degradation under light exposure. Okay, సో ఇలా ప్లేస్ చేస్తారన్నమాట మనకి. ఓకే, apparatus ఈ టెస్ట్ మెటీరియల్. ఓకే, so that we will measure the intensity of the radiation. Okay, so coming to the electroscope. Okay, it detects the electric charge. Okay, so దీని గురించి సెపరేట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో గోల్డ్ లీవ్స్ ఇవన్నీ apparatus గురించి. ఓకే, సో ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద ఛార్జింగ్ సైన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, మెజరింగ్ చార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, సో చార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని మెజర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మీరు మర్చిపోతారేమో అని అందుకే సైడ్ నా యూజెస్ అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, which instrument is used to detect the presence of electric charge on an object? సో ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ప్రెజెన్స్ ని ఏ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం డిటెక్ట్ చేస్తాం అని అడుగుతున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్కోప్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద మల్టీమీటర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అమ్మీటర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఓమ్ మీటర్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోస్కోప్ గురించి ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా ప్రీవియస్ స్లైడ్, అందుకే చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో మల్టీమీటర్ యూజెస్ మల్టీమీటర్ అంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ ఇట్ కెన్ మెజర్ వోల్టేజ్, కరెంట్, రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో దట్ ఇస్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ మల్టీమీటర్ అనమాట. ఓకే, దీన్ని యూజ్ చేసి వోల్టేజ్ ని, కరెంట్ ని, రెసిస్టెన్స్ ని చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద అమ్మీటర్. ఓకే, ఇట్ మెజర్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, సో used in circuit testing. Okay, monitors battery charging and troubleshoots the electric faults. Okay, so coming to the ohm meter, measures the electrical resistance. Okay, maximum easy అందరికి గుర్తుంటుంది, but for representation and for better clarity I am giving this images. Okay, checks the continuity. I mean circuits break అయితే దాన్ని చెక్ చేయడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, what does a hygrometer measure? So hygrometer measures the humidity. Okay, you can see here in the image that is the hygrometer. Okay, it monitors the humidity level. Okay, a lie detector apparatus is also known as, it is also known as polygraph. Okay, so you can see here this is the lie detector equipment. Okay, so ఇక్కడ up and down graph చూస్తున్నారు కదా, సో ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ పీక్స్ అనేవి మన ఎమోషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని రైజ్ అవ్వడం అలాంటివన్నీ చేస్తాయి అన్నమాట. మ్యాక్సిమం మూవీస్ లో చూస్తారు కదా, సేమ్ సినారీ. ఓకే, which of the following is a lie detector machine? So that is poly. Which instrument is used to show the direction of flow of current in a circuit? So that is galvanometer. Okay, so it shows the direction of the current and as well as it shows the measurement of small currents. Okay, you can see here this is the galvanometer. Okay, so it detects the small electric current, indicate the direction of the current flow. Okay, these two are the main important ones regarding the galvanometer. Okay, which of the following devices is used to measure relatively high temperature such as encountered in furnaces? So that is pyrometer. You can see here in the image. So this is how we use to measure the temperature of the furnaces. Okay, sorry, molten metals. Okay, by using the pyrometer. Okay, okay. So it is used without contacting the uh, objects. We can measure the temperature. Okay, so this is the bolometer. Okay, so it detects and measures the electromagnetic radiation. Okay,
especially infrared and microwave waves. Okay, so used in thermal imaging cameras and night vision devices. Okay, so these are the uses of the bolometer. Okay, so coming to the flux meter. Okay, so it measures the magnetic flux. Okay, so test properties of permanent magnets. Okay, so these are the uses of the flux meter. Okay, just go through it. Okay, which device is used in submarines to see things above the level of the sea? So that is periscope. Okay, so this is the periscope. Okay, it is used to observe the um, objects from the submerged submarines. Okay, so next one is epidiascope. Okay, so it's used as a projecting opaque objects. Okay, so it is used for teaching and presentations. Okay, so we all know that, right? So it's about the epidiascope. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? So atmospheric pressure ని మెజర్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాం? సో అది barometer. Okay, you can see here in the image, this is the barometer. Okay, it measures the atmospheric pressure, predicting the weather changes. Okay, determining altitudes. Okay, so calibration of the other instruments by using the barometer. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, so based on the reading we can decide whether it is a stormy weather, a rainy weather, or a fair weather. Okay, so this is the lactometer. Okay, so it tests the milk purity. Okay, so you can say it detects the added water in the milk. Okay, which among the following devices is used to measure the atmospheric pressure? So that is barometer. Okay, we all know that, right? So okay, we'll discuss the tetrameter here. It's not an instrument, but we use for fonts. Okay, so musical notes అవి ఉంటాయి కదా, సో దానికి యూజ్ చేస్తే you may get confused, right? సో అందుకే ఇది ఇచ్చాను. Okay, it's not an object. Okay, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యూజికల్ నోట్స్. సో ఇలా ఉంటాయి కదా, సో ఆ మ్యూజికల్ నోట్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ notes ని రాయడానికి కోసం ఈ టెట్రామీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఎలా రాయాలి అనేది. ఓకే, అంతేగాని ఇదేమైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు. ఓకే, విచ్ డివైస్ ఈజ్ యూజ్ టు సీ ద సన్? సో అదేంటంటే హెలియోస్కోప్. యూ కెన్ సీ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హెలియోస్కోప్. ఓకే, so observe the sun directly and safely by using the helioscope. Okay, so study sunspots and solar flares can be done. Okay, measure solar rotation. Okay, and solar eclipse ఇలాంటివన్నీ మనం ఈ హెలియోస్కోప్ ని యూజ్ చేసి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇదేంటంటే సన్ మీటర్. ఓకే, లేదా పిరానోమీటర్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. పిరానోమీటర్. ఓకే, it is used to measure the solar irradiance. Okay, sunlight intensity ని మెజర్ చేస్తుంది. Okay, okay, ఇదేంటంటే స్ట్రోబోస్కోప్. ఓకే, సో మెజర్స్ ద రొటేషనల్ స్పీడ్, అంటే ఆర్పిఎం ని మెజర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఇన్స్పెక్ట్స్ ద రొటేషనల్ బాడీస్. ఓకే, అండ్ అబ్జర్వింగ్ ద వైబ్రేషన్ అండ్ అలైన్మెంట్. ఓకే, coming to the telescope, we all know that, right? It used to observe the celestial objects like stars, planets, ఇలాంటివన్నీ అబ్జర్వ్ చేయడానికి టెలిస్కోప్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, potentiometer basically it is a measuring instrument. Okay, you can see here in the image, this is the potentiometer. Okay, so these are the uses of the potentiometer. Okay, so voltage divider, so it used for volume control. Okay, variable resistor and electromotive force measurement can be done. Okay, calibration of voltmeters and ammeters. Okay, sensor for position of displacement. Okay, so these are all the uses of potentiometer. Okay,
From which device is the electric current measured? So we all know that that is ammeter. Okay. So this is the wave meter. Okay. So we all know these three. We discussed that. Okay. Measuring frequency of microwave signals can be done by using the wave meter. Okay. This is the use of the wave meter. Okay. Ammeter is connected in series to the circuit. Must have the following legitimate resistance. Draws less power. So all of the can be answered here. Okay. So ammeter is a measuring instrument used to measure the current in a circuit. Okay. Electric currents are measured in amperes. Hence the name. Instruments are used to measure smaller currents in the milliamps or microampere range. Okay. So these are designed in milliammeters or microammeters. Okay. And the ammeter is connected in series to the circuit, and it must have the following legitimate resistance. Okay. And ammeter draws less power. Okay. So please remember these 3 points. Okay. So this is on the important one. Okay. So this is the ammeter. What does stalgometer use to measure? Okay, it is used to measure the surface tension. You can see here in the image, this is the stalgometer apparatus. Okay, a stalgometer is a device used for measuring surface tension using the stalgometric method. Okay, it is also called stactometer. Okay, STACTO. Okay, stactometer or stalgometer. Okay, the device is a capillary glass tube whose middle section is widened. Okay, you can see here in the image. Okay, middle section is widened. The volume of the drop can be predetermined by the design of the stalgometer. Okay, stalgometer. Odometer is an instrument which is used in motor vehicles for measuring. So it is used to measure the distance. Okay, so an odometer is an instrument. You can see here in the image. Okay, used for measuring the distance traveled by a vehicle. Okay, the device may be electronic, mechanical, or a combination of the both. Okay, so sometimes we call it as a milometer. Okay, MILO, milometer. Okay, also known as. So this one is the speedometer. Okay, I will write it down here. Okay, so coming to the speedometer, so it measures the current vehicle speed. Okay, speed ని measure చేస్తుంది. Okay, name itself says that it measures the speed. Okay, odometer in vehicle measures. It measures the distance. Which instrument is used for measuring distance traveled by the vehicle? Okay, so that is odometer. Okay, so this is the odometer measures the distance. Okay, speedometer which measures the speed. Okay. Which of the following speed of flow measuring instrument is area meter? So that is rotameter. Okay, you can see here in the image. This is the rotameter. Okay, so this is how it A works. rotameter measures the volumetric flow rate of liquids. As the fluid flows upwards, it lifts a float. Okay, and that's how it works. Okay, so the rotameter measuring instrument is an area meter. Okay, it is a device that measures the volumetric flow rate of liquids in a closed pipe or a tube. Okay, it belongs to a class of meters called variable area flow meters. Okay, which measures flow rate by allowing the cross-sectional area of the liquid travels through the pipe or tube. Okay, once again I am playing the video.
A rotameter measures the volumetric flow rate of liquids. As the fluid flows upwards, it lifts a float. Okay, that's about the rotameter. Okay. Tachometer is used for, it is used for measuring the RPM. RPM stands for revolution per minute. Okay, you can see here in the video. This is how we measure the RPM of the machine or a shaft. Okay, we can say. So the tachometer is an instrument used for measuring the rotations or a revolution speed of an object. Okay, such as an engine or shafts. Okay, so the tachometer measures the RPM of engine shafts and is widely used in automobiles, airplanes, marine engineering fields, and many others. Okay. Multimeter consists of, so we discussed that it consists of voltmeter, current meter, and ohm meter. Okay. So current meter here means the ammeter. Okay. What is false about the Richter scale? So it was developed by Charles Richter and Gutenberg. That is right. It is a logarithmic scale. That's true, right? It can be measured using seismometer. That is also right. So a magnitude of 8 to 9 on a Richter scale means light. Okay, light earthquake. This is the wrong statement. Okay, so because 8 to 9 means it's a destructive earthquake. Okay, so option D is the wrong answer. Okay, instrument used for measuring density of liquid is. So that is hydrometer. You can see here. Okay. As you can see, the hydrometer sinks deeper into the less dense yellow liquid while floating higher in the denser blue liquid. So this is how the hydrometer works. Okay. So hydrometer is an instrument used for measuring the relative density of liquids based on the concept of buoyancy. Okay. Based on the concept of buoyancy. Okay. So please remember that. Okay. So they are typically calibrated and graduated with one or more scales such as specific gravity. Okay. So hygrometer is used to measure the humidity of air. Humidity of air. Okay. So hypsometer is used to measure the heights or elevations. Heights or elevations. Okay. So coming to the fathometer. So fathometer is used to find the depth of water by using the sound waves. Okay. So that's all about the four. Okay. Which instrument is used for discovering the things in water? So we all know that that is sonar. Okay, this is how the sonar works. Okay, so we will see some video. Okay, Sonar works by sending out a sound pulse. okay, this is how the sonar works. Okay, so sonar stands for sound, navigation, and ranging. Okay, this is the full form of sonar. Okay, so it is a technique that uses sound propagation to navigate. Okay, usually underwater as in submarine navigations. Okay, echolocation in ships is used for measuring. It is used for measuring the depth of water. Okay, dash is type of echolocation. So sonar is a type of echolocation. Okay, so echolocation in ships is used for measuring depth of water. Okay, the principle of echolocation is same as the sonar system. Okay. Which instrument is used for measuring density of milk? So we know that lactometer, we discussed that, right? So this is how the
lactometer works. Okay, so it works on the base of Archimedes principle. Okay, so voltmeter is used for measuring. It is used for measuring voltage. Okay, so you can see here in the image. So it's an analog volt voltmeter. Okay, so analog voltmeters move a pointer across a scale in voltmeter for voltage of the circuit. Okay, so if the digital voltmeters are there, so numerical value will be displayed on the digital display. Okay, so this is an analog, so the needle will move like this based on the voltage values. Okay, so these are the voltmeter uses. Okay, so it measures the voltage, okay, potential difference, testing the batteries, troubleshooting the electrical circuit. Okay, which instrument is used for measuring voltage? So that is voltmeter. Okay, galvanometer is used for, so it is used for finding the direction of current. Okay, so you can see here in the image, this is the galvanometer. Okay, so we can use it for finding the small electric currents and its magnitude. Okay, and we will find the direction of the current flow. Okay, which of the following is used to detect current in a circuit? So that is galvanometer. Okay, same thing. Okay, which is used for measuring speed of motor. So we discussed that, that is speedometer. Okay, so voltmeter we know that, lactometer we discussed that, right? So this is the velometer. Okay, so velometer is used to measure the air or water speed. Okay, so monitoring vessel's performance. Okay, calculating distance traveled, ensuring safe navigation speed. Okay, this is the use of the velometer. Okay. Ammeter, electric current, ohmmeter, ohmmeter resistance. Okay, which instrument is used for measuring power and speed of wind? So that is anemometer. You can see here in the image. సో మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా. సో ఏంటంటే వర్షాలు పడేటప్పుడు మనకి ఆ, ఆ విండ్ స్పీడ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అని మన వెదర్ రిపోర్ట్ వాళ్ళు చెప్తారు కదా. సో ఆ టైంలో మనం ఇది చూసే ఉంటాం, టీవీస్లో వాటిలో వేస్తుంటారు, ఇది చాలా ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది విండ్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి మెజర్డ్ టెంపరేచర్ వితౌట్ touching to the object? So that is infrared thermometer. Okay, you can see here in the image, this is how we measure the temperature of the different objects without touching the object. Okay, so in general, infrared thermometers are often used to find overheated equipment and electric circuit temperatures. Okay, but there are hundreds of uses like this. Okay, we can use it on kitchens. Okay, and we can use to measure the temperature of the dog. Okay, so it's a fun part. Okay, so we can use it for many applications. Okay, which of the following is a scalar quantity? So that is pressure. Okay, pressure is a scalar quantity because it has magnitude but does not have a direction. Okay, whereas force, displacement, momentum all have vector quantities. Okay, these three are vectors. Okay, vector quantities because they have both direction and magnitude. Okay, which of the following is not a vector quantity? So that is electric current. Okay, so electric current is
not a vector quantity because it does not follow the vector law of addition. Okay, so that is the answer, electric current. Okay, a vector quantity has both magnitude and direction, whereas a scalar quantity has only magnitude and no direction. Which of the following is a vector quantity? Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే వెక్టర్ డెఫినేషన్ అండ్ స్కేలర్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ గివెన్ ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏది వెక్టర్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో హియర్ ద ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ displacement is the answer. Okay, so remaining are the scalar quantities. Okay, work, speed, energy are the scalar quantities. Okay, displacement, velocities, force, etc. are vector quantities. Okay, what is an example of vector quantity? So that is velocity. Okay, which of the following is a vector quantity? So that is a velocity. Okay, which of the following has both magnitude and direction? So it's talking about the vector quantity. Okay, so which one is that? Is momentum. Okay, in the given physical quantities, which is not a relative quantity. Okay, so coming to the time. Okay, so in classical or Newtonian physics, time is considered as absolute quantity. We know that, right? So all observations measures the same time interval regardless of their state of motion, right? So it does not depend on any reference frame in basic physics, which makes it correct answer. Okay. So coming to the acceleration. Okay. So it is a relative quantity because it is the rate of change of velocity, and velocity itself depends on the observer's frame of reference, right? So different observers may record different acceleration value depending on their motion, right? So coming to the velocity. Velocity is highly relative since it directly depends on the chosen reference frame we discussed in the acceleration, right? So for example, uh, a person walking inside a moving train has different velocity relative to someone inside the train compared to the observer standing outside on the platform. Okay, so coming to the momentum. Okay, so it is defined as product of mass into velocity. Mass into velocity. Okay, since velocity is relative, momentum is also relative. Okay, its value changes according to the observer's frame of reference. So here the answer here is option A, time. Okay, time is not a relative quantity, it's an absolute quantity. Okay, which of the following is a vector quantity? Volume, mass, force, and length. So vector quantity here is force. Okay, which of the given below is not a vector quantity? So that is power. Okay, so momentum, impulse, acceleration, force, displacement, velocity, electric field, torque, etc. comes under the vector quantities. So here the power is not a vector quantity, it's a scalar quantity. Okay. Which of the following is a scalar quantity? So that is mass. Okay, mass is a scalar quantity. Which of the following only gives magnitude, not direction? So he is talking about the scalar. So here the answer here is work. Okay, momentum, displacement, force are vector quantities, right? So work is scalar quantity. In work,
there is no direction, only have magnitude. Okay, he is asking about whether it is scalar or a vector quantity. So work is a scalar, right? So there is no direction, only magnitude. Okay, so work equals to, sorry, work equals to force into displacement కదా. ఓకే, సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ కదా, ఇది కూడా వెక్టర్ అవుతుందని అనుకోవచ్చు, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ డాట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఓకే, రెండు వెక్టర్స్ కదా, మల్టిప్లై చేస్తే ఇది కూడా వెక్టర్ అవుతుందని డౌట్ రావచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఓకే, డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్ బికమ్ scalar quantity. I will write it down. Dot product of two vector quantities become scalar quantity. Scalar quantity. Okay, so remember that. Okay, so that is why we consider work as scalar. Okay, in which of the following has magnitude and no direction? So it is talking about the scalar one, so that is work. Okay, so coming to the mechanics part, so we'll discuss some work. Okay, which of the following can do more work? So raised hammer, bullet fired from the gun, లేదా moving stone, rotating wheel అన్నాడు. So here bullet fired from a gun did the maximum work. Okay, ఇది రిలేటెడ్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ. రైజ్డ్ హ్యామర్ అంటే ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి సంబంధించింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా PE ఈక్వల్ టు mgh. ఓకే, సో హైట్ పెరిగే కొద్దీ సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, హైట్ తగ్గితే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి, PE ఈక్వల్ టు mgh. ఓకే, a force of 20 Newton displaces an object through 2 meter and does a work of 20 joules. Okay, so the angle between the force and displacement is, so here is asking about the angle. Okay, so work equals to 20 joules. Okay, so displacement 2 meter, force is, sorry, 20 newtons. Okay, so we know that work formula, right? So W equals to F into D cos theta, right? So work is equal to 20 joules, force equal to 20 dot D is 2, okay, into cos theta. Okay, so cancel అవుతుంది కదా, so cos theta equals to 1 by 2 కదా. So 1 by 2 అనేది ఎక్కడ వస్తుంది? theta equals to 60 degree దగ్గర, right? Cos 60 equals to 1 by 2 కదా. So here the answer here is 60 degrees. Okay, a porter raised 12 kg object from surface of earth and put object 1.5 meters above from the surface on his head. Okay, calculate the work done on object. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది కొంత హైట్లో ప్లేస్ చేశారు, సో అంటే క్యారీ చేస్తున్నాడు కదా. సో హియర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ of the object is equals to the work of the object. Okay, work done on the object. Okay, so mass here is 12 kg. Okay, and acceleration due to gravity 10 meter per second square. Okay, height equals to 1.5 meter.
So as I said, work equals to potential energy, work equals to mgh. I am writing here 12 into 10 into 1.5. Okay, that is equals to 180 joules. Option C. Okay. If an aeroplane travels 4000 meter distance and work done is 20,000 joules, okay, 20,000 joules, then force applied on it is, so work done equals to force into displacement kada, okay, force into displacement, okay. So he's asking about the force, so W given is 20,000 joules by distance, sorry, 4,000 కదా displacement, okay. So it is about 5 joule per meter, so that can be written as Newton. So okay, 5 newtons, okay. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in. So the gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done to lift it from the ground to the point opposite to the gravity. So that is the option A. Okay. The work done to increase speed 5 meter per second to 10 meter per second by a car of 800 kg mass is, okay. So work done here equal to change in the kinetic energy, okay. Kinetic energy, okay. So we know the formula, right? So work done equals to half m v2 square minus v1 square, okay. So half into mass here is 800, okay. So v2 square here is 10 square, that is 100, 5 square, that is 25, okay. So that is 75, right? So half into 800 into 75, so that is around 30,000 joules, okay. So we can say, okay, here he given that in kilojoules, we can write it as 30 kilojoules. So option A is right answer, okay. An object of 1 kg is dropped to the ground from a height of 30 meter, okay. So what is the work done by the force of gravity? So here acceleration due to gravity ఇచ్చాడు and height ఇచ్చాడు, mass ఇచ్చాడు. సో వర్క్ డన్ కనుక్కోమన్నాడు. వర్క్ డన్ అంటే that is equals to potential energy, that is equals to mgh కదా, okay. So mass here is 1 kg, g is 10, height is 30, so 300 joules, okay. So option B is right answer, okay. A person picks up 20 kg of goods at 2 meter above the ground and keeps it on his head. Work done by the person is, so same, work equals to potential energy, that is equals to mgh, okay. So mass here is 20 kg, g we can consider as 10, okay. So h equals to 2 meter, okay. So how much? 400 joules, right? So option B. Yeah, option B is right answer. An object of 1 kg raised 10 meters above the surface of Earth, then work done by gravitational forces. So
work equals to potential energy, right? So that is equals to mgh. Okay, so here mass is 1 kg, gravity here given is 9.8 into height 10 meters, so 9.8. Okay, sorry, 98. Okay, so 98 is the answer kada. So answer kuda undi, but option D is the right answer. Why? So we did correct, right? So work done is equals to potential energy stored in the object. So we get the 98 as the answer. Okay, 98 joules as the answer. But why here negative sign? So here asking about the work done by gravitational force. Okay, so gravitational force will act in downwards. Okay, so the raised object is in upward, right? అంతేనా? సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే దీని గ్రావిటేషన్ అనేది డౌన్వర్డ్ అండ్ దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ అనేది అప్వర్డ్ ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వీ కన్సిడర్ యాజ్ నెగిటివ్ సైన్ హియర్. ఓకే, సో ఆపోజిట్లో ఉంది కనుక నెగిటివ్ సైన్ చేస్తాం. ఓకే, సపోజ్ మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం కావాలంటే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, suppose F equals to force of gravity, that is equals to mg. Okay, let it be force of gravity equals to mass into gravity, so that is equals to 9.8 newton. ఎందుకంటే mass is 1 కదా, 1 kg ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో force of gravity is 9.8 newtons. ఓకే, బట్ హియర్ చెప్పాను కదా గ్రావిటీ అనేది డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అప్వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీని యాంగిల్ అంతా 180 degrees అంతేనా? సో కమింగ్ టు ద వర్క్ ఫార్ములా, ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇంటూ ప్రొడక్ట్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత హైట్ కదా డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంతవరకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అయ్యింది అనేది హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో అండ్ కాస్ థీటా. ఓకే, ఇక్కడ థీటా అనేది 180 కదా. ఓకే, ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ కి 180 degrees అనేది ఉంది. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ is 9.8 న్యూటన్. ఓకే, అండ్ హైట్ ఈస్ 10 meters కదా. ఓకే, ఇంటూ కాస్ 180. కాస్ 180కి ఎంత -1 కదా. ఓకే, so 98 into -1, that gives the -98 joules. ఓకే, సో ఇలా మనకి ఆన్సర్ అనేది మైనస్లో వస్తుంది అన్నారు. ఓకే, సో ఈ రీజన్ తెలియకపోతే మనం ఎంత చేసినా వేస్ట్. ఓకే, సో ద మెయిన్ రీజన్ హియర్ ఈస్ దిస్ పార్ట్, ఇది మీకు తెలియాలి. ఓకే, సో ఆపోజిట్ ఉంటే అప్పుడు మనకి మైనస్ సైన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, the object is raised upward, okay, అంటే displacement direction. Okay, while the gravitation force acts downward, so the angle between the displacement vector and the force vector is 180 degrees. Okay, that is why we will get the negative sign here. Okay, okay, that is the answer, 98 joules. Okay, a man raised a 20 kg object from the surface of Earth and put the object 2 meters above on his head. Calculate the work done by the men. సో ఇందాక క్వశ్చన్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక ఏంటంటే వర్క్ డన్ బై ద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అని, సో దట్ వీ కన్సిడర్ దట్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్. బట్ ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ద మెన్ అన్నాడు, సో నార్మల్ జనరల్ ప్రాసెస్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో work done that is equals to potential energy, that is equals to mgh. Okay, mass here is 20 kg, gravitation acceleration that is 10. Okay, height is 2, so it comes around
400 joules. So option C. Okay. Yeah, option C is right answer. When an object move 1 meter distance by 1 Newton force on the direction of force, okay, on the direction of force, then work done will be అన్నాడు. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఒక వర్క్ ఉందనుకో, అది 1 మీటర్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది, ఓకే. సో ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ అంతా 0 కదా, అంతేనా? ఆన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్నాడు. సో మనం ఇలా అప్లై చేస్తుంటే వర్క్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యింది, అంతేనా? సో ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటూ కాస్ థీటా కదా. సో బికాస్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, cos theta value is 0 degree, okay. So cos 0 what, okay, force into displacement, okay, force on the 1 Newton, displacement 1 meter into cos 0 1, okay. So work equals to 1 joule, okay, sorry, 1 joule, okay. So option D is the right answer, okay. Work done by a man standing on a platform holding 10 kg suitcases. సో ఎంత క్వశ్చన్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇది మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసిందే, రిపీటెడ్గా వస్తుంది, తెలిసే ఉంటుంది, ఓకే. ఓకే, ఇతను ఏంటంటే 10 kg మాస్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాడు తన తల మీద, ఓకే. సో అతను చేసి వర్క్ డన్ అంతా అని అడుగుతున్నాడు. సో వర్క్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, okay. So but there is no displacement of the man here, so displacement would be 0, okay. So work also 0, okay. A 4 kg object is moving horizontally with a speed of 5 meter per second. To increase its speed to 10 meter per second, the amount of net work required to be done on the object. So work done here is equals to kinetic energy, okay. For rising speed of the object, the work done is equals to the kinetic energy, okay. So you know that formula for kinetic energy, right? So of mass into v2 square minus v1 square, okay. So that is equals to of into mass 4 kg into 10 square minus 5 square. So it comes around 75 కదా, 100 minus 25, 75 gives, okay. So here the answer would be 75 into 2, so that is 150 joules, okay. So option A is the right answer, okay. A ball weighing 0.1 kilogram is dropped from a stationary position when it falls from a distance of 2 meter. Then what will be the work done by the force of gravity, okay. So dropped, okay, dropped from the stationary position, okay. So work done equals to work done by gravitational force, that is equals to potential energy, okay. So that is equals to mgh, okay. So mass is 0.1 into 9.8 into 2, okay. So why I have taken 9.8 here, there is no, he didn't mention, right? So but by looking at the answers you can decide, okay. So it comes under 1.96 joules, okay. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎందాకంటే వర్క్ డన్ బై ద
ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే నెగిటివ్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది అంటారు. బట్ అక్కడ ఏంటంటే హ్యామర్ని రైజ్ చేస్తున్నారు, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఆపోజిట్ టు ద గ్రావిటీ అనేది జరిగింది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ని డ్రాప్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, రైట్? సో డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో అదైతే గుర్తుంచుకున్నాను, అందుకే ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేది రాలేదు. ఓకే, సో ఆన్సర్ వుడ్ బి 1.96. అందుకే ముందే నేను మెన్షన్ చేసే డ్రాప్ ఫ్రమ్. ఓకే, సో అదైతే గుర్తుంచుకోండి. క్వశ్చన్ అనేది నీట్గా జరగదు, ఈజీగా అనిపించవచ్చు, బట్ థియరిటికల్ పర్స్పెక్టివ్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ని రైజ్ చేస్తున్నారా లేదా డ్రాప్ చేస్తున్నారా, ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రావిటీ అడిగాడా, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాన్ అడిగాడా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, when a force exerted on a object, then work done will be 0. సో వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. సో ఫోర్స్కి ఒక వాల్యూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ వర్క్ డన్ అనేది 0 అయింది. రిమైనింగ్ ఏంటి? డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0. సో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయితేనే కదా వర్క్ అనేది 0 అవుతుంది, బికాస్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో force has some value here. Okay, so he's asking about what is displacement, so that is g. Okay, a boy raises a box with a weight of 120 newton through a height of 2 meter. Work done by the boy is, so that is work done equals to potential energy, that is equals to mgh. Okay, mass here is okay, if you see, they have given the weight here. Okay, 120 newton, so we can consider mg, because w weight. Okay, you may get confused. Weight equals to mg kada. Okay, so that is in newtons. Okay, అదే ఇక్కడ ఇచ్చేది 120 into height 2, so 240 joules is the right answer. Okay, 240. Okay, capacity of doing work is known as, so that is energy. Okay, energy is defined as the capacity to do work. Okay, and work and energy has the same unit like joules. Okay, work and energy has same units. Okay, it is joules. Okay, joule. Okay, so these both are scalar quantities only. Okay, work and energy are scalar quantities. Okay, remember. So if the value of work is positive, then the kinetic energy of the body. Okay, so body మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఫోర్స్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అంటే అలాంగ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అనేది ఉంది అనుకోండి, అది పాజిటివ్ వర్క్ అన్నట్టు. ఓకే, పాజిటివ్ వర్క్ డన్. ఓకే, సో ఫోర్స్ అనేది అలాంగ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అది పాజిటివ్ వర్క్ డన్. సో దట్ ద speed of the object tends to increase as the force continues to be applied on the object. Okay, so force అనేది కంటిన్యూస్ గా అంటే అలాంగ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కనుక కంటిన్యూస్ గా అప్లై అవుతుంది కనుక ఇన్ జనరల్ ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది జరుగుతుంది, ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ అప్లికేషన్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫోర్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా అప్లై అవుతుంది కనుక ఆబ్జెక్ట్ మీద, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పొజిషన్ ఇస్ నో వర్క్ డన్? ఓకే,
So Kapil stands with a weight of 10 kg, okay, mass given on his shoulder, but there is no displacement here. Okay, so this is the right answer for this question. Okay, because there is no displacement here, so there will be no work done. Okay, yeah, the work done by the force is positive when. So, okay, suppose ఒక వర్క్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దాని మీద మనం ఒక ఫోర్స్ని అప్లై చేసాం. ఆ టైంలో ఆబ్జెక్ట్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే అది పాజిటివ్ వర్క్ డన్. ఓకే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేసాం. ఓకే, ఎగ్నెస్ట్ ద ఫోర్స్ ఇలా అప్లై ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, అది నెగిటివ్ వర్క్ డన్. ఓకే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వకపోతే అది జీరో వర్క్ డన్ అన్నట్టు. ఓకే, ఓకే, జీరో. Okay, so you can see here in the image. Okay, so displacement occurs in the direction of the force. Okay, ఇక్కడ పాజిటివ్ గురించి అడిగాడు, ఆన్సర్ ఏమో ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు. ఓకే, జిమ్ చేసేటప్పుడు ఒక అతను ఫోర్స్ని ఎలా అప్లై చేస్తున్నాడు. సో ఆబ్జెక్ట్ కూడా మూమెంట్ అనేది అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్. సో దట్ ఈస్ పాజిటివ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇతను రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్ సపోజ్ ఎలా అనుకుంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది నెగిటివ్గా జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇంతనా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది. సో ఇది నెగిటివ్ వర్క్ డన్. ఓకే, సపోజ్ ఇతను ఇక్కడ ఇది హోల్డ్ చేసి అలా ఉంచాడు అనుకోండి. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జీరో. ఓకే, సో దట్ ద జీరో వర్క్ డన్ gonna happen here. Okay, so that's all about the positive work, negative work and zero work. Okay, along the force direction displacement జరిగితే అది పాజిటివ్ వర్క్. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఆపోజిట్ జరిగితే అది నెగిటివ్. అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగకపోతే అది జీరో వర్క్. ఓకే, which of the following activities can be said to have zero work done? Harsh is reading the book. So here there is no displacement here. Okay, it is zero work done. Pinky is walking on a flat road with a book on her head. Okay, we can consider. Shruti is sitting on chair, so no displacement here too. Kushi is pushing wall of the house but fails to do it because there is no displacement here. So among the options, option B is the right one. Okay, but here if you consider, so ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా అవుతుంది, వర్క్ ఏమో సారీ ఫోర్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఏమో పర్పెండిక్యులర్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. సో వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎఫ్టీ కాస్ థీటా. ఓకే, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏమో సమ్ 1 అనుకుందాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 1 అనుకుందాం. బట్ కమింగ్ టు ద థీటా వాల్యూ, సో దట్ ఈస్ కాస్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 90 డిగ్రీస్ కదా. 90 అంటే ఇక్కడ ఏంటి, జీరో. ఇంతేనా. సో వర్క్ కూడా ఇక్కడ జీరో అవుతుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది క్యాన్సిల్ చేశారు. బట్ అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ అట్లీస్ట్ ఇట్ డూ ఏ వర్క్ కదా. సో అందుకు ఈ ఆప్షన్ని చాలా వరకు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బికాస్ దీంట్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది డైరెక్ట్గా మనకి ఇవ్వలేదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ కొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇచ్చాడు. సో అట్లీస్ట్ వర్క్ జరుగుతుంది అనే పెర్స్పెక్టివ్లో మన ఆప్షన్ బిని మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ జనరల్ వర్క్ ఇస్ జీరో బికాస్ load is carried perpendicular to the displacement. Okay, on her head అన్నాడు కదా. ఓకే, on her head. సో అందుకు మనం ఈ ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ క్వశ్చన్ అయితే క్యాన్సిల్ చేశారు. ఓకే, a potter lifts 500 newtons up to a distance of 100 meters. Work done by the potter is. So here he is asking about the work done. Okay, so but here we can see, so
water is lifting the object. ఓకే సో బై హ్యాండ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎలా అయినా హోల్డ్ చేయొచ్చు, లేదా హెడ్ మీద అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా హెడ్ మీద అయినా క్యారీ చేయొచ్చు. ఓకే బట్ ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకే సో మన ఫార్ములా ఏంటి, వర్క్ డన్కి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటూ కాస్ థీటా కదా. సో కాస్ థీటా 90 అయితే వర్క్ అవుతుంది జీరోనే అవుతుంది. ఓకే కాస్ 90 జీరో కదా, సో ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి జీరో. సో మల్టిప్లికేషన్ కనుక వర్క్ ఆల్సో జీరో. ఓకే in which of the following work is not done? Okay, windmill raising the water from well, donkey put on weight on his back. So option B is the perfect answer for this question. Okay so donkey ఓకే క్యారీ చేస్తుంది కదా వెయిట్. ఇదేంటంటే డాంకీ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా అవుతుంది. ఓకే సో బట్ వెయిట్ అనేది perpendicular to the displacement, so theta equals to 90 కదా. ఓకే సో what is our work done formula, force into displacement into cos theta. ఓకే ఇక్కడ theta 90 అంటే cos theta value is 0 కదా, cos 90 అంటే, so work done also 0 here. Okay so option B is the right answer for this question. Okay efficiency of work is known as, so that is known as energy. Okay so energy is called, okay energy is called ability to do work. Okay so that is called energy. Okay so efficiency can be determined as we can say quantitatively. Okay so the ratio of energy transferred to useful form compared to the total energy supplied initially. Okay so I'll write it down. Okay so ratio of energy transferred to useful form, okay to useful form compared to the total energy supplied. Okay energy supplied initially. Okay so ratio of energy transferred to useful form compared to the total energy supplied initially, that is called efficiency. Okay if the work done is zero, then the angle between the force and displacement is, so we discussed a lot, so that is 90 degree. Okay so work done formula into force into displacement into cos theta కదా. ఓకే సో అదేంటి ఫోర్స్ అనేది ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి 90 డిగ్రీలో ఉంటే అది అప్పుడు వర్క్ డన్ అనేది జీరో అవుతుంది, బికాస్ కాస్ 90 ఈజ్ జీరో కదా, వర్క్ డన్ కూడా జీరో అవుతుంది. ఓకే if the force is perpendicular to the displacement, then the work done would be zero. Okay 20 Newton force is acting on a body. The body moves 4 meter in the direction of applied force. Okay so ఇది పాజిటివ్ వర్క్ అన్నమాట. ఓకే సో ఇక్కడ వర్క్ ఉంటే అదేంటి, ఓకే ఫోర్స్ని మనం వర్క్ మీద ఎలా అప్లై చేస్తాం కదా, అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ వర్క్. ఓకే పాజిటివ్ వర్క్ డన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వర్క్, FT cos theta కదా. ఓకే సో ఫోర్స్ హియర్ ఈస్ 20 Newton. Okay we'll remove the units. Okay 20 Newton and displacement is 4 meter
into cos theta. Cos theta ఇక్కడ theta వాల్యూ అంతా 0 along the direction కనుక 0. ఓకే, సో ఇలానే కదా ఉందా. సో యాంగిల్ ఈజ్ 0. ఓకే, ఇది మళ్ళీ 180 అనుకోకండి. ఓకే, సో యాంగిల్ 0. సో టోటల్గా 80 జౌల్స్. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ చూసినా మనం ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు డైరెక్ట్గా. సో అలాంటివి కూడా మనం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో 80 జౌల్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. సో a worker takes 15 kg object and put the object 1 meter above on his head, okay, from the surface of the earth. The work done by the worker is. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పైన తల మీద పెట్టుకున్నాడు కదా, డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుద్ది అనే పర్స్పెక్టివ్ లో ఉండదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా అవే క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం కనుక. బట్ ఇక్కడ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. Okay, so the work done by an object is equal to the potential energy stored in the object. Okay, so మనకి ఇచ్చే వాల్యూస్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసేయచ్చు. మాస్ ఇచ్చాడు, గ్రావిటీ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఓకే, అండ్ హైట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mgh. మాస్ is 15, acceleration due to gravity is 10, and height is 1 meter, so that is about 150 joules. Okay, so that is the answer, option B. Okay, work present if there is a. Okay, so the work is said to be done when a body or an object moves with an application of external force. Okay, so that is force. We can describe by formula also, work equals to force into displacement. Okay, సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్లో, సో ఫోర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అలా అయినా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఇఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ హారిజాంటల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్, అంటే అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దెన్ ద వర్క్ డన్ ఈస్, దట్ ఈస్ పాజిటివ్. చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం కదా. సపోజ్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే, ఓకే, ఫోర్స్ అనేది ఇలా అప్లై చేస్తున్నా, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది. సో అలాంగ్ ద ఫోర్స్ డైరెక్షన్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ వర్క్ డన్. అదే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది నెగిటివ్ అయ్యింది అంటే ఆపోజిట్ టు ద ఫోర్స్ అనుకోండి. ఓకే, సో అది నెగిటివ్. సో అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగలేదు అంటే అది జీరో వర్క్ డన్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్క్ డన్ డస్ నాట్ డిపెండ్. సో వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? force into displacement into cos theta. Okay, so applied force, mass of the object, okay, displacement, yeah, angle between the force and displacement. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ మాస్ మనం ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయట్లేదు, ఇక్కడ చూసారా. సో మనం ఏంటంటే ఒక ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ అవ్వచ్చు, ఎంజీ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, అది ఆబ్జెక్ట్ మాస్ కాదు, అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇది. ఓకే, సో దాన్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మాస్కి దానికి డైరెక్ట్ రిలేషన్ అనేది ఏం లేదు, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఎంతవరకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అయ్యింది అనేది మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, అంతేకాని ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ లేదా ఎంజీ అని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ మాస్ డిపెండ్ అవుతుంది కదా అని అయితే అనుకోకండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ద రియల్ సినారియో. ఓకే, సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే theta value. Okay, so option B is the right answer for this question. Mass of the object is not depend on the work. Okay, which of the following the work done by the body does not depend on? So initial velocity, displacement, angle of the force. Okay, first one is the right answer. Okay, we discussed. A worker raise 10 kg object from the ground and put 1.2 meter above on his head. Then work done is. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే so the work done by the object is equal to the potential energy stored in the object. So work done equals to mgh. Okay, potential energy. Okay, so mass here is 10, acceleration due to gravity is 10,
height is okay 1.2, so it is around 120 joules. So option A is the right answer. Okay. Work known as, force into displacement. The work done by an object is 56 joules. Okay, work done ఇచ్చాడు and applied force on object is 7 newtons. Find the displacement అన్నాడు ఇక్కడ. Okay, so displacement యూనిట్ అంటే డిస్టెన్స్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ కి సేమ్ యూనిట్. ఓకే, యూనిట్ వైజ్ చూస్తే మీటర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 80 మీటర్ ఉంది. సో ఈ రెండు కాదు. ఓకే, ఇక్కడ 80నా 8 అనేది చూడాలి. ఓకే, వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. సో వర్క్ డన్ అంతా 56 ఇచ్చాడు, 56 జౌల్స్, ఫోర్స్ అంటే 7. ఓకే, 7 8 ఓకే, 3 ఈక్వల్స్ టు 8 మీటర్స్. ఓకే, ఆప్షన్ సి. 10 Newton force is working on an object. Okay, object displaced 5 meter in the direction of applied force. Okay, సో ఇదేంటంటే పాజిటివ్ వర్క్. ఓకే, నెగిటివ్ సైన్స్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈజీగా. సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ అడిగాడు కనుక జౌల్స్లో ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో బై లుకింగ్ అట్ ద ఆన్సర్స్ వీ కెన్ డిసైడ్, బట్ వీ విల్ ట్రై. ఓకే, సో హియర్ work done equals to force into displacement, right? So force is 10 Newton, displacement is 5. Okay, so it is about 50 joules. Okay, option C. Okay, option C is the right answer. Yeah. If force is 0, work done also 0. Okay, because work equals to force into displacement product. Okay, సో ఫోర్స్ 0 అయితే ఏమవుతుంది, వర్క్ కూడా 0 అవుతుంది. ఓకే, a potter picks up 12 kg of goods from the ground and places it on his head 1.5 meters above the ground. Then the work on the goods to be done by him. So here ఏంటంటే, so the work done of the potter is equal to the potential energy stored in the object. So work done equals to potential energy, that is equals to mgh. Okay, so mass here is 12 and g is 10, height is 1.5, so it is around 180 joules. Okay, so option C. The force of 25 Newton is working on an object. Okay, that object is moved in the direction of the force, అంటే positive work done అన్నట్టు. Okay, in the direction of force by 5 meter, the work done by the force is, so work done equals to force into displacement. Force ఎక్కడంతా 25 into 5, 25 5 అంతా 125 joules. Okay, so by looking at the units we can decide that option C is the right answer. Okay, when a man pushes a wall but fails to displace it, it does. So what it does means, here displacement అనేది 0, అంటే ఒక వాల్ని ఓకే ఒక అతను పుష్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, పుష్ చేస్తున్నాడు కానీ ఈ వాల్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది 0 కదా. ఓకే, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయితే ఏమవుతుంది, వర్క్ కూడా 0 అవుతుంది. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ప్రీవియస్ స్లైడ్స్, సేమ్ సినారియో. ఓకే, ఓకే, సో హియర్ ద ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ నో వర్క్. ఓకే, ఇట్ has no work, that is 0. When a person walks 4 meter with a constant force of 12 Newton, the work done by him is, so work done equals to force into displacement. Okay, so here force is 12 into ఇది డాట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు డాట్ ప్రోడక్ట్ కానీ కన్సిడర్ చేయండి, మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఎందుకంటే వర్క్ని మనం వెక్టర్ క్వాంటిటీ స్కేలర్ క్వాంటిటీ అని మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, అలాంటి టైంలో మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్ quantities is scalar quantity. Okay, so that's why. Okay, so 12 into 4, that is 48 joules. Okay, so option
C. To say that the work has been done, two conditions must be completed. One of them is, so work equals to FD cos theta kada. So ఇది గుర్తుంచుకోండి. So force is not required. This is the wrong answer. Object must be displaced. Okay, this is the right answer. There should be no absorption and emission of energy. Not related. There should be no change in the condition of the object. అలాంటప్పుడు జీరో వర్క్ అవుతుంది. Okay, so option B is the right answer. Okay, so the product of force and displacement is called, that is called work. Okay, the work is a product of force and displacement of object towards the direction of force. Okay, if a stationary force applied to an object, the object moved in the direction of force is expressed as a result of the force and displacement. It is called, that is called a work done. Okay, work is done on a body only when it experiences energy gain through a mechanical effect. So option A is the right answer for this question. So it perfectly apt for this question. Okay, so force working on it ఉంటుంది, there is a displacement ఇవన్నీ కాదు. Okay, so the perfect answer is option A. ఎందుకంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ఏ బాడీ అన్నాడు. సో బాడీ వర్క్ డన్ దీని మీద అయ్యింది అని చెప్పడానికి ఏంటి, మన ఎనర్జీ గెయిన్ అవ్వాలి ఈ బాడీ అనేది, రైట్, త్రూ ఏ మెకానికల్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కాజ్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ ఎనర్జీ గెయినింగ్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్ హియర్. ఓకే, బికాస్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద బాడీ, ఆన్ ఏ బాడీ అన్నాడు కనుక. ఓకే, what is the work done if the angle between the applied force and the direction of the displacement is 90 degree, that is 0. Okay, చాలాసార్లు డిస్కస్ చేస్తాం. The ability of an object to do the work, energy contained in an object is depend on the, so it depend on the state and condition of the object. A worker takes 10 kg of goods from the ground and puts it on 1.1 meter above the land on his head. What will be the work done by the worker? So ఇక్కడ కూడా సేమ్, work equals to potential energy, that is equals to mgh. Okay, mass here is 10, acceleration due to gravity, okay, we can consider it as 10, height is 1.1. Is there any 110 answer? Yeah, option D is the right answer. Okay, a moving car faces the wind in the opposite direction. What will be the work done by the wind on the car? Okay, సో ఒక కారు మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, లెట్ ఇట్ బి ఇట్స్ కార్. ఓకే, ఇది విండ్ అంటే ఫోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, వాట్ విల్ బి ద వర్క్ డన్ బై ద విండ్. ఓకే, బై ద విండ్ అన్నాడు కదా, అంటే ఇది ఫోర్స్. ఇది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది కార్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదేమవుతుంది, నెగిటివ్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, a girl whose weight is 200 Newton climbs on a tree which heights 2 meter. What was the work done the girl after climbing the tree? అంటే ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mgh కదా. సో mg అంటే వెయిట్. ఓకే, వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో mg 200 ఇచ్చాడు ఇంటూ హైట్ 2 మీటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ జీ ఇచ్చాడు కదా, మళ్ళీ జీ యాడ్ చేయకండి ఇక్కడ. ఓకే, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ 400 joules is the answer. Okay, so option B is the right answer. That's all for today. Thank you.